Connective tissue. Connective tissue connects various other tissues and organs, as well as it provides support to different organs to keep them in proper position. কানেকটিভ টিস্যুগুলো কী করে, বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যে একটার সাথে আরেকটার কানেকশন রাখে। এছাড়াও অর্গানের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। আর কি, এটা সাপোর্ট করে ডিফারেন্ট অর্গানকে ঠিক মতো জায়গায় ঠিক পজিশনে থাকে, যাতে সেই হেল্প করে কে কানেকটিভ টিস্যু। সো কানেকটিভ টিস্যু কানেক্টস ভেরিয়াস আদার টিস্যুজ and organs, as well as it provides support to different organs to keep them in proper position. Connective tissues are of three kinds. Kiki? Number one, supportive connective tissue, that is bone and cartilage. Supportive connective tissue, that is bone and cartilage. Number two, fibrous connective tissue, that is areolar tissue, adipose tissue, tendons and ligaments. এগুলো হচ্ছে fibrous connective tissue. Number 3, fluid connective tissue, that is blood and lymph. Number 3 কি, fluid connective tissue, blood and lymph. So there are 3 kinds of connective tissues. Number 1, supportive connective tissue. Number 2, fibrous connective tissue. And number 3, fluid connective tissue. Supportive connective tissue consists of cartilage and bone. Bone আর cartilage নিয়ে supportive connective tissue তৈরি। Cartilage. Cartilage covers the ends of the bone and gives support to certain organs such as tip of the nose, external projection of the ear and windpipe. এই সমস্ত জিনিসগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে কে, কার্টিলেজ। কোন কোনগুলো না, tip of the nose, external projection of ear and windpipe. Press, fold or twist your external ear and leave it. It reverts to its normal shape. আমরা যখন ওটাকে ফোল্ড করি ইয়ারকে, তখন ওটা আবার কি হয়, ইয়ার আবার নিজের নর্মাল শেপে চলে আসে। তখন আমরা ফিল করি যে কার্টিলেজ রয়েছে ইয়ারের মধ্যে। ইউ ক্যান ফিল দ্য সাপোর্টিং কার্টিলেজ ইন ইয়োর ইয়ার্স. Similarly, there is a cartilage between your 2 nostril at the tip of the nose. এইরকম আমরা নোজের ওপরেও কার্টিলেজ দেখতে পাই। Cartilage consists of a clear ground of substance, that is matrix, which contains a large number of spaces, each occupied by one or more cells. Here is a structure or TS section of cartilage, that is matrix, empty cell space. So cartilage consists of a clear ground of substance, that is matrix, which contains a large number of spaces, each occupied by one or more cells. Now bone. Bone is the main supportive structure of vertebrates. Vertebrates কখন হয়, যখন যে সমস্ত প্রাণীদের, যে সমস্ত অ্যানিম্যালদের বোন থাকে, সে তাকেই বলে ভার্টিব্রেট। So bone is the main supportive structure of vertebrates. The bone cells are embedded in a hard matrix of calcium and phosphorus salts. তাহলে ভার্টিব্রেট কাকে বলবো, যে সমস্ত অ্যানিম্যালরা একটা বোন সাপোর্টে রয়েছে, বোন স্ট্রাকচারের মধ্যে রয়েছে, তাকে আমরা বলবো, সেই সমস্ত অ্যানিম্যালদের বলবো ভার্টিব্রেট। যাদের বোন নেই তারা হচ্ছে ইনভার্টিব্রেট। The bone cells are embedded in a hard matrix of calcium or phosphorus. এই যে বোন, তার যে সেলগুলো সেগুলো হার্ড ম্যাট্রিক্স, যেটা ক্যালসিয়াম ফসফরাস দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে ডুবে থাকে, তার মধ্যে সাজানো থাকে। The matrix is deposited in the form of concentric layer around a central canal. The bone cells occupy small spaces. বোন সেলের মধ্যেও কিছু কিছু জায়গায় স্মল স্পেস রয়েছে। সেলগুলো এক একটা লেয়ারে কনসেন্ট্রিক করে আর কি ম্যাট্রিক্সেও
matrix is deposited in a form of concentric layers around a central canal. একটা ক্যানেলের চারপাশে এই ম্যাট্রিক্সটা রয়েছে, যে ম্যাট্রিক্সটা ক্যালসিয়াম ফসফরাস দিয়ে তৈরি। এর মধ্যে সেলগুলো রয়েছে, যে সেলের মধ্যে কিছু কিছু স্মল স্পেসেসও রয়েছে। রেজেস সেকশন অফ হিউম্যান বোন, that is matrix. Now fibrous connective tissue. Fiber connective tissue serves for packing and binding of most of the organ. অর্গানগুলো ঠিক জায়গায় থাকবে এবং সেগুলো ঠিক মতোভাবে থাকবে, সেই জন্য যে টিস্যুটা দরকার সেটা হচ্ছে ফাইব্রাস কানেকটিভ টিস্যু। এইগুলো আবার চার রকমের। প্রথমটা হচ্ছে অ্যারিওলার টিস্যু, সেকেন্ড অ্যাডিপোজ টিস্যু, দেন থার্ড tendons, and fourth ligaments. Areolar tissue. What is areolar tissue? Areolar connective tissue is the type of tissue which connects the surrounds different organs in the human body. So I repeat again, this type of tissue or areolar connective tissue is the type of tissue which connects the surround different organs in the human body. For example, areolar tissue binds our skin to the underlying tissue. এইভাবে অ্যারিওলার টিস্যু বাইন্ড করছে স্কিনের সাথে, যে নিচের যে টিস্যু আছে আন্ডারলাইং টিস্যু সেটাকে কে কানেক্ট করছে? অ্যারিওলার টিস্যু। Number 2, adipose tissue. What is adipose tissue? Adipose tissue, otherwise known as body fat. It is a connective tissue that extends throughout our body. So, adipose tissue is a connective tissue that extends throughout our body. It's found under our skin, between our internal organs, and even in the inner cavities of bones. It contains cells filled with fat globules. এই সেলগুলোর মধ্যে ফ্যাট থাকে, যেটা স্কিনে আন্ডার স্কিন আমরা দেখতে পাই। Now tendons. Tendons connects muscle and bone at joints. So what is tendon? Tendon is a fibrous connective tissue that attach muscle to bone. Tendons may also attach muscle to structures such as a eyeball. A tendon serves to move the bone or structure. Now fourth one is ligament. Ligament connect a bone to the another bone at joints. So what is ligament? A ligament is a fibrous connective tissue that attach bone to the bone. Tendons connect muscle to bones at joints. Ligament connect a bone to another bone at joints, and usually serve to hold structure together and keep them stable. So stable করার জন্য ligament জরুরি। Number 3, fluid connective tissue. Fluid connective tissue consists of blood and lymph. Blood আর lymph নিয়ে fluid connective tissue রয়েছে। Blood. It is composed of both liquid and cellular parts. ব্লাডের মধ্যে লিকুইড পার্টও রয়েছে as well as cellular পার্টও রয়েছে। The liquid part in the blood is the plasma, and the cellular part includes the red blood cell, white blood cell, and platelets. এই তিন রকম নিয়ে হচ্ছে সেলুলার পার্ট, আর তার সাথে আছে বেশ কয়েক পার্সেন্ট লিকুইড, দ্যাট ইজ ওয়াটার আছে। সেজন্য লিকুইড পার্ট আর সেলুলার পার্ট এই দুটো নিয়ে ব্লাড তৈরি। ইট ইজ কম্পোজড অফ বোথ লিকুইড অ্যান্ড সেলুলার পার্ট। লিকুইড পার্ট ইন দ্য ব্লাড ইজ প্লাজমা, এটাকে প্লাজমা বলছে, অ্যান্ড দ্য সেলুলার পার্ট ইনক্লুডস দ্য রেড ব্লাড কর্পাসেল, হোয়াইট ব্লাড কর্পাসেল, অ্যান্ড প্লেটলেটস। Lymph. Lymph is the fluid surrounding the body cells. It is essentially the plasma with some
leukocyte or white blood cell that have oozed out of the blood capillaries. It lacks red blood cell and blood platelets. লিম্ফ একটা ফ্লুইড যেটা বডি সেলের সারাউন্ডসে রয়েছে। এটা কি প্লাজমা রয়েছে, তার সাথে কি রয়েছে লিউকোসাইট হোয়াইট ব্লাড সেল রয়েছে যেটা ব্লাড ক্যাপিলারিতে রয়েছে। আর কি এখানে কোনো রকম রেড ব্লাড সেল বা ব্লাড প্লেটলেট নেই। Fluid connective tissue is mainly concerned with the transportation of substance like glucose, amino acid, oxygen, etc. এটা সবসময় কি ট্রান্সপোর্ট করে গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যান্ড অক্সিজেন। সো লিম্ফ অ্যান্ড ব্লাড নিয়ে হচ্ছে ফ্লুইড কানেকটিভ টিস্যু। সো fluid connective tissue is also called vascular connective tissue and is found in animals. It maintains the continuity of the body by connecting different parts of the body. It is of two types, that are blood and lymph.